Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, inshallah, we are going to complete the practical exercises on chapter 8, right? I think that in the last class we reached to this point. As you see, this is the investment curve, or the planned investment curve, which illustrates the negative relationship between the interest rate and the planned investment, right? Let's go to the exercises. Refer to the figure 12.4. The planned investment could decrease from 12 to $8 million if what? So there is a decreasing in I. تمام? What are the main reasons for decreasing I? We have the following answers. So خلينا نجرب نشوف which is the best answer. Number one, or A, if the government increase the government purchases. So let's suppose that the government increase its spending or the government purchases. This leads to what? Increasing what? The money demand. Sorry, increasing aggregate expenditure. Increasing Y. Increase money demand. Increasing R. Decreasing I. This is the correct answer. حلنا هذا اوكي بنروح على غيره هلا لو بدك تجرب غيره بزبط ايش طيب refer to the figure the investment could decrease from 16 to برضه في عندنا decreasing في الاي ومعطينا answers خلينا نشوف نجرب A هلا الانسرز C جرب C نشوف بعدين نشوف اذا في C is if the government decrease the net taxes decreasing the net taxes the same effect of increasing the government spending. This leads to increasing aggregate expenditure, leads increasing Y, increasing money demand, increasing R, decreasing I. So the planned investment could decrease or decline if the government decrease or reduce the net taxes. طيب, let us suppose the opposite case. If the planned investments decrease from 12 to 16. Suppose, sorry? Yes, increased. Which is the best answer here? خلينا نجرب. For the first case, if the government decreased its spending or the government purchases, so suppose there is a decreasing in the government spending, decreasing in aggregate expenditure, decrease Y, decrease money demand, decrease R, increase I. So it should be the correct answer. طب لو بدك تجرب غيره, if the federal buys bonds in the open market, خلينا نجرب انه في عنا buying bonds. Buying bonds شو بيعمل في المونey supply? Exactly. So the second would be buying bonds, increasing money supply, decreasing R, increasing I. كمان هذه it should be correct. لو بدي افترض انه في عندي analysis معين مزبوط ولا لا؟ طيب let's say another. The planned investment decreased or could decrease from 12 to $8 million if طبعا عندنا الانسر B خلينا نجربه اللي هو increase the government purchase شفنا the same, yes. طيب عندنا decreasing في planned investment from 16 billion to 12 million if the federal sell bonds. خلينا نشوف لو نعمل selling the bonds. Selling bonds, decreasing the money supply, increase R, decrease I. So it should be the correct answer. هلا في عندي increasing the planned investment from 8 to 12 million dollars if جربوا معطينا الانسرز دي نشوف مزبوط ولا مش مزبوط. The federal lowers the discount rate. So suppose there is a decreasing in the discount rate. This leads to increasing money supply, decrease R, increase I. So it should be correct. طب لو جربنا إشي تاني for the first case or the second case إشي جديد
تمام، خد اي كيس هتلاقيه مش مطابق، لا ينطبق. طيب which of the following sequence of events follows an expansionary monetary policy؟ هذا السؤال جاء في الامتحان بالمالتيبل تشويس العام الماضي زي هيك، وحاليا خلينا ناخذ different cases عليه. هلا السؤال ايش بيقول؟ انه expansionary monetary policy انو فيهم يتبع ل expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy means the increasing money supply. Decrease R, increase I, increase aggregate expenditure, increase Y. So which is the correct answer? C. هيا decrease R, increase I, increase aggregate expenditure, increase Y. طب جرب A. A increase R وبالتالي هذا مش مظبوط. الكونتراكشن. طب جرب D. D is a contraction, but let us follow the procedures. Decreasing R, decreasing I, so it's not correct. لأنه decreasing in R leads to increasing in I, right? Okay. What else? Yes. And هذا ال crowding out if you remember. هذا في المرحلة الثانية. تمام هيو. أنا قصدي بغض النظر عن crowding out إنه عندك الخيارات كلها الخطاب الأساسية مظبوط، بس you have to follow the process. بدك تتبع العملية كلها من البداية. ال expansion monetary policy means إنه increasing from supply. وبالتالي شو الeffects على الانترست ريت and the planned investment, the aggregate expenditure and so on, right? Which of the following sequence of events follows a rise in the discount rate? Rise in the discount rate, decrease the money supply, increase R, decrease I, decrease aggregate expenditure, decrease Y. So where is the best solution or the best answer? The answer is B, because there is an increasing in R, decreasing I, decreasing aggregate expenditure, decreasing Y. صعب لو في شيء زي هيك بالامتحان؟ اوكي. طيب which of the following sequence of events follows an expansionary fiscal policy? Expansionary fiscal policy means increasing the government spending or decreasing the taxes. صح? So increasing the government spending or decreasing the taxes. This leads to increasing aggregate expenditure, increase Y, increase money demand, increase R, decrease I. كمان أن decrease في aggregate expenditure. هذا اللي هو موضوع ال crowding out. صح؟ طيب إذن which is the best answer? B, because increasing aggregate expenditure here, increase Y, increase money demand, or decrease R, and so on. صعبة؟ طيب which of the following sequence of events follows an increase in the net taxes? Increase in the net taxes means it's the same direction, the same effects as the decreasing in the government spending. So this leads to a decreasing aggregate expenditure, decrease Y, decrease money demand, decrease R, increase I, increase aggregate expenditure. So which is the following the correct answers? D. Hey, decreasing aggregate expenditure, decrease Y, decrease money demand, and so on. صح؟ If the planned investment does not fall when the interest rate rises, this means انه ما فيش sensitive او الانفستمنت is ماله مش حساس لسعر الفائده the interest rate. مظبوط؟ هلا ايش السؤال بيقول؟ انه if the planned investment does not fall when the interest rate rises، يعني معنى الكلام انه حيكون vertical line. Exactly. So this is the planned investment curve RI. السؤال بيقول انه
لما الانترست ريت ارتفع ما نزلش الانترست البلاند انفستمنت او الانفستمنت. So suppose this is A, B, and increasing in the interest rate would not change or has no effect on the planned investment. So in this case, the planned investment curve is what? Is a vertical line. The crowding out is what? Zero. Equals zero. مظبوط. The crowding out effect is zero. طب لو أنا مخطط إنه أزود الناتج ب 200 أو ب 400 بيزيد بنفس النتيجة بنفس the same plan. مظبوط ولا لا؟ طيب. So in this case, no crowding out effect. مش هيرجع الناتج ينزل مرة ثانية. طيب. The steeper the planned investment schedule or curve إيش ماله هذا؟ steeper means يعني رايح باتجاه العمودي. الأكثر عمودية الميل الأكثر ميلا. الميل قريب العمودي يعني. هذا إيش ماله؟ اللي هو الأنسر B. The smaller is the crowding out effect. The steeper means إنه يعني كل ما كان قريب من العمودي زي هيك أو قريب من هيك يعني بيكون في عندي the smaller crowding out. طب لو كان flatter means قريب من ال horizontal line بيكون في عندي high sensitivity between the investment and the interest rate. هيو the flatter the planned investment curve اللي حيكون ايش ماله the larger crowding out effect. مظبوط or the greater crowding out effect. مين مش فاهم النقطة هاي؟ نفس التحليل اللي بنشتغل عليها لقيتها. طيب there will no crowding out effect when the government increase spending and the planned investment طبعا and the planned investment schedule or curve is ماله vertical line. Yes. طيب. Assume that the investment spending depends on the interest rate. يعني there is a relationship between the interest rate والinvestment. يعني جاي عادي هيك. الكيرف جاي هيك. R I شوف شو السؤال. Assume that the investment spending depends on the interest rate as the supply of money is increased. Suppose إنه money supply increased. هذا this leads to a decreasing in R, increasing I. تمام. شوف شو الوضع. The interest rate طبعا would ماله decrease and the planned investment would increase. طيب. If the investment demand curve is a vertical line شو الوضع؟ يعني هيو هذا the planned investment curve is a vertical line. شو ماله؟ لا مش صح. In this case هلا فيش عندي crowding out effect. مظبوط؟ مش حيرجع الناتج يعني suppose انه انا عملت increasing في ال government spending حيزيد الناتج بنفس ما انا مخطط. مش حيرجع الناتج ينزل وبالتالي in this case the fiscal policy would be effective بس المونيتور is ineffective بالمرة. مظبوط؟ فاكرينه هذا شرحناه المرة اللي فاتت واحنا بنراجع نعمل ريفيو على شباب. إذا كان if the planned investment is a vertical line تمام فيش crowding out يعني مش حيرجع الناتج في المرحلة الثانية ينزل وبالتالي إذا أنا مخطط إن أزيد الناتج بكذا حيزيد بنفس المقدار اللي أنا مخطط فيه وبالتالي fiscal policy is effective والmonetary ineffective. بدي أرجع للنقطة هاي عشان وكأنه حاسس في شيء ambiguous. Suppose we use an expansionary fiscal policy. استخدمنا سياسة مالية توسعية. Increasing G leads to what? Increasing aggregate expenditure. Increase Y. Increase money demand. Increase R. Decrease I. مش هيك الوضع؟ Decrease aggregate expenditure. Decreased Y with a small. Here small. Small. هلا if the investment curve is a vertical line was a vertical line معنى الكلام انه اي زياده في الانترست ريت مش حيأثر على الانفستمنت وبالتالي مش حينزل. اذا المونيتري بوليسي مالها it's not effective or ineffective
بس مين اللي صار افكتيف؟ الفيسكال بوليسي، لانه انا زودت الجفرمنت سبيندنج زاد الناتج زي ما بدي. ذاتس ات. صح؟ طيب let's go to this figure. As you see, we have aggregate expenditure 0, 1, 2. قديش السلوب تبع الفانكشن هذا او المارجنال propensity to consume MBC؟ فاكرين كيف نعمل الام بي سي؟ تمام. خد تراينجل هيك واعمل احسب لي المارجنال propensity to consume اللي هو هذه المسافه على هاي 200 minus 100 exactly. over 200. تمام. So الام بي سي marginal propensity to consume equals 200 minus 100 over 200 minus 0 equals 100 over 200 equals 0.5. That's it. How much is the multiplier, the government spending multiplier? The government spending multiplier 1 over MBS equals 1 over 1 minus MBC 0.5 equals 2. اللي هو هذا السؤال هيك. What is the multiplier in this economy? تمام؟ خلاص 2. Yes. طيب how much is the tax multiplier? خلينا نحكي في tax multiplier minus MBC over MBS minus half over minus half sorry over positive minus 1. صح؟ مظبوط؟ طيب قديش البالانس بادجت مالتيبلاير؟ 1. Yes. لأنه الجفرمنت سبيندينج مالتيبلاير بلس the tax multiplier 2 minus 1 equals 1. صح؟ مظبوط؟ طيب let's go. طيب refer to the figure 12.7. The initial aggregate expenditures are represented by the line aggregate expenditure 0. يعني عندنا الانيشال وين؟ الأساسي هيو. This is the first initial aggregate expenditure function. خلينا نشوف شو الexercise بيقول. If the government increase its spending by $100 million. على زيادة الجي هذا بيقول لنا انه صار في عندنا increasing in G by $100 million اللي هو دلتا جي. دلتا جي اوكي. دلتا جي equals positive $100 million or billion and the aggregate expenditure curve shifts to aggregate expenditure 2. لها 2. We know for sure that يعني احنا رحنا من وين؟ من function اللي هو the aggregate expenditure note ل aggregate expenditure 2. قديش كان الواي؟ 200 والنيو واي 400. هلا في هاي الحالة في عندي crowding out. إذا بدي أعرف إنه كان في عندي crowding out ولا لا شباب بدي أستخدم قانون المالتيبلاير. على الجفرمنت سبيندينج مالتيبلاير دلتا واي اوفر دلتا جي. تمام؟ طيب هلا الجفرمنت سبيندينج مالتيبلاير قديش عندي 2 equals دلتا واي اوفر دلتا جي 100 بوزيتيف. إذا دلتا واي equals 200 يعني صار في عندي زيادة بمقدار قديش؟ 200. تمام؟ طب ارجع للشكل بس إذا زاد بمقدار 180 معنى الكلام في crowding out. صح؟ هلا هذا معناه طلع نفس الرقم. شباب شايفين شو الوضع؟ هلا الانيشال واي قديش كانت؟ 200. الدلتا واي زادت ل 400 اذا الفرق قديش؟ 200. هذا اذا انا مخطط ازود الناتج من 200 ل 400 وعمليا زاد من 200 زاد بمقدار 200. اذا الكلام there is no crowding out effect. بس لو راح زاد هيك بعدين رجع شويه
وصار عندي الواي هيك 180 بيكون في عندي كراودنج اوت. تمام؟ طيب يس. بيكون مش مخطط. لا بيكون انا مخطط ازوده هنا لا 400 بس ما زادش ل 400 زاد ل 380. صح؟ يعني سبوز انه هذا هيك 380. تمام؟ طيب سبوز انه الوضع ما كانش هيك. مظبوط صحيح هي الصح هو هيك. In this case there is no crowding out effect. طيب suppose the initial يعني الوضع كان مختلف. The initial or the original point was at E1 here وهذا aggregate expenditure note هي الانيشال. تمام؟ وزدنا government spending بمقدار 100 واللي صار انه بعد الزياده هذه صارت aggregate expenditure هي نفسها aggregate expenditure note. شو الوضع؟ مش مؤثره بالمره. عارف شو معنى هذا؟ هذا this means انه راح الناتج ارتفع ل aggregate expenditure 1 او 2 بعدين نزل مره ثانيه لنفس النقطه. So there is a full crowding out. صح؟ يعني في عندي crowding out كامل. مظبوط كلامك صحيح. The planned investment curve is a horizontal line. Thank you. فهمتوا؟ So إذا هنا هذا الملتبلاير هذا اللي هو راح من aggregate expenditure 0 ل 2 شو اللي جاء الانسر بي اللي هو the planned investment is perfectly incentive to the change in the interest rate. Vertical line. واجا كلامك في السؤال اللي بعده انه شو ماله ال planned investment is perfectly sensitive to the وبالتالي it should be a horizontal line. هذا وين؟ لما رحنا من aggregate expenditure note ل aggregate expenditure note مع انه الجفرمنت عامله increasing بمقدار 100. full crowding out. مظبوط. طيب let's go to this diagram, this figure. Suppose this is the original هذا y هيك and this is the aggregate expenditure 1. هذا اللي هو aggregate expenditure 1. aggregate expenditure 1 E1. تمام؟ صار في عندي decreasing في ال planned investment. هي زي ما انتم شايفين مين التغير اللي صار فيه في ال planned investment نزل. مش هي اللي شايفينه هيك صار؟ طيب شو اللي خلى ال planned investment ينزل؟ هذا السؤال. الانترست ريت اكيد طلع بس نتيجه ايش؟ يمكن الماني سبلاي نزل. مظبوط؟ وبالتالي قد يكون في مستخدمين contractional fiscal monetary policy. مظبوط؟ هي السؤال. خلينا نروح للسؤال. السؤال بيقول انه the interest rate R1 is greater than interest rate R0. هيك صارت في خربشه. هيو هذا معناه انه الانتقال تبعنا C زائد plus I plus G to C plus I dash plus G. هذا كان سببه ايش؟ A contractionary monetary policy اللي هو decreasing في الماني سبلاي. وداني على وين هذا؟ عمل increasing في الار decreasing I وهذا اللي انا اصلا بدور عليه. لانه صار في اصلا الديكريزنج اللي صار في الاجريجيت اكسبندتشر فانكشن نتيجه انه البلاند انفستمنت نزل. طب لو شوف الانسر بي a contractional fiscal policy. هل الكونتراكشنال fiscal policy ما لهاش علاقه؟ لانه هيو decreasing G مثلا leads to decreasing aggregate expenditure, decrease Y, decrease money demand, decrease R, increase I. So it's not correct. جرب الباقي مش هيظبط. تمام؟ طيب. Let's go to this example. If you are
concerned that the inflation rate is too high. Inflation ماله is too high. Which of the following policies would be recommended? طبعا لما بيكون في عند الانفليشن عالي, the Federal Reserve System should decrease the money supply. لأنه الموني supply الموني ملوش قيمة في الحالة هاي, صح؟ So we advise the Federal Reserve System to use a contraction of monetary policy. طيب, let's go to the policy mix. A policy mix of an expansion fiscal and contraction of monetary would cause what? Expansion fiscal with contraction of monetary. Expansion fiscal means increasing the government spending, increasing aggregate expenditure, increase Y, increase money demand, increase R. That's it. طيب. And at the same time, the contractionary monetary had the expansionary fiscal. طيب, contractionary, and this is number 1. 2, contractionary monetary. شو ما بتعمل؟ نعمل decreasing للmoney supply, صح؟ هذا decreasing money supply, increase R, decrease I. خلينا نشوف شو الإجابات أو هاي. هذا decreasing I leads to a decreasing aggregate expenditure, decreased Y. شو وضع الواي, شو وضع الانترست ريت؟ خلينا نشوف هنا معطينا إجابات. The answer is D. The output to either increase or decrease or remain unchanged and the interest rate is to increase. هلا الانترست ريت نشوف شو وضعه. الانترست ريت and increase han increased. So the interest rate should increase. But what about Y? Y here increased, decreased. So it might increase, decrease, or unchanged, or it should be ambiguous. مظبوط؟ طيب. A policy mix of an expansionary fiscal and expansionary monetary. Expansionary fiscal with expansionary monetary. Here we have expansionary fiscal, and let's analyze or use an expansionary monetary. Expansionary monetary. Expansionary monetary means increasing money supply, decrease R, increase I, increase aggregate expenditure, increase Y. So what about Y and R? Y has increased here and increased here. So definitely Y, the aggregate output would increase. But what about R? R should be ambiguous because here increased and decreased. So R might increase, might decrease, or remains constant. صح؟ صح شباب ولا في مشكلة؟ طيب. A policy mix of a contractionary fiscal and contractionary monetary. So we have expansion, contractionary fiscal with contractionary monetary. Contractionary fiscal means decreasing G, decrease aggregate expenditure, decrease Y, decrease money demand, decrease R, increase I. Contractionary monetary decrease money supply, increase R, decrease I, decrease aggregate expenditure, decrease Y. What about Y? Decline. So Y is definitely decreased, will definitely decrease. But what about R? Here decreased, increased, so it should be ambiguous. Right? Okay. Let's see. The policy mix that would cause the interest rate to decrease. طبعا هو فيهم هذول policy mix that would cause the interest rate to decrease and investment to increase. بدك وقت بس احنا ماخذين هنا اجابه نجرب contractual fiscal. شو بدك تسوي؟ ايه؟ محلول فوق تمام هو المحلول ها. جرب اللي هو الcontractual fiscal policy. Contractual fiscal policy means decreasing في الجفرمنت spending. هيو
هذا هو السؤال بيقول لنا would cause the interest rate to decrease. هذا نزل الانترست ريت and the planned investment to increase, but have indeterminate effect on the aggregate output as a mix of هنا مظبوط but have indeterminate effect on the aggregate output is a mix of. بنحكي في الميكس هنا في الميكس policy contraction fiscal with expansion monetary. خلينا هي عندي contraction fiscal. شو الإجابات المعطية مع expansion monetary. خلينا نجرب expansion monetary ونشوف شو الإجابة. expansionary monetary increase money supply, increasing money supply, decrease R, increase I, increase aggregate expenditure, increase Y. هلا هو السؤال بيقول انه وين البوليسي اللي بيكون فيها الانترست ريت decreased. هلا شوف الانترست ريت شو وضعه decreased, the planned investment to increase هنا R مع R decreased, I increased, والY ambiguous increased and decreased. تمام اللي هي هاي. هلا ممكن انا استخدم شباب الاي اس ال ام انه اعمل expansion fiscal مع contraction monetary. هذا حنشوفه كمان شوي. بنوصل على فكرة لنفس النتائج. طيب let's go to this figure or diagram. In this diagram, as you see, there is an equilibrium in the money market. Money demand note intersects money supply. Suppose that the money demand decline from MD note to MD1. الانترست ريت شو بصير فيه؟ decline, وبالتالي ال planned investment would increase. طب شو اللي خلى الماني ديماند ينزل؟ خلينا نشوف شو الأسئلة الموجودة عندنا. The money demand curve will shift from MD note to MD1 if معطينا مجموعة answers بتقولنا إنه شو reasons or causes بتخلي الماني ديماند إنه ينزل. Exactly مظبوط. يعني اللي بيخلي الماني ديماند ينزل maybe the income decreased, the prices decreased, when number of transactions decreased or declined. مظبوط ولا لا؟ and vice versa لو بدي اعمل increasing for money demand شو اللي او خلينا عملنا shifting من MD1 to MD note شو الوضع؟ increase the price. Exactly. So هذا الانسر is A. Refer to the figure if the money demand curve shifts from MD note to MD1 شو اللي بصير في ال planned investment والاggregate output. شوف شو الوضع. And the answer is D انه ال planned investment will increase and aggregate output will increase. السؤال انه في عندنا shifting من MD note ل MD1. بدي ارجع لرسمه هيك من MD note ل MD1 شو ال effects on ال aggregate output. هو بده الافكس ولا بده الريزنز؟ شو بده يصير في البلاند انفستمنت؟ هلا الديكريزنج اللي صار في الماني ديماند شو بيعمل في الانترست ريت؟ ار decline, increased I, increased aggregate expenditure, increased Y. So Y would increase, the interest rate would decline, the planned investment would increase. The answer is D. No, the planned investment will increase and Y would increase. صح؟ طيب. اوكي هذا السؤال كمان اجى بالاكزام المره الماضيه من ضمن الاشياء اللي اجت بالمالتيبل تشويس. Which of the following sequence of events is it true? Increasing P leads to increasing money demand, decrease money demand, decrease R and so on. هلا ال correct answer اللي هو increasing Y leads to increasing money demand to increasing R. مظبوط؟ هاي لانه زياده في الواي بيزود الماني ديماند increase R. طب لو جرب اي نقطه اي شيء ثاني. For the first case A increasing P شو بتعمل في الماني ديماند؟ increased لانه هذا اذا هذا غلط لانه ال increasing في البرايس increase money demand increase R. اذا حتلاقوا في جزئيه لما يكون فيها خطا صح؟ فكونوا حذرين في الاسئله اللي هاي. طيب the price or at the price level of the economy increased or as
as the price level of the economy increased, which of the following sequence of events occurs? زيادة البرايس شو بتعمل؟ Increased money demand. So the increase the price leads to increasing money demand. Increased R, decreased I, decreased aggregate expenditure, decreased Y. شو الانسر؟ C اللي هو هيو. Increased money demand, increased R, decreased I, decreased aggregate expenditure. If you would like to complete, decreased Y. طيب, as the price level of the economy decreases, the following, which is of the following sequence of events occurs, اللي هو دي انه decreasing في prices شو بتعمل؟ Decreased the money demand, decreased R, increased I, increased aggregate expenditure. So, or the aggregate demand. So the best answer is D. Aggregate demand rises when the price level decreases because the lower price level causes what? خلينا شايفين شو السؤال بيقول؟ إنه ال aggregate demand بيزيد when the price level decreased. خلينا نحلل decreasing في prices. بيقولنا ال aggregate demand هذا زاد نتيجة إنه البرايس نزل. هذا وين؟ أثر على مين؟ طبعا هذا because the lower price level causes what? Causes money demand to decrease, or to decrease, investment to increase. هاي الإجابة مظبوط؟ إذن which one? D. إنه النزول في البرايسز هذا decreasing في البرايسز شو يعمل؟ Causes the demand for money to fall, causing the interest rate to fall. هاي. طيب ال aggregate demand decreased when the price level rises. الحالة المعاكسة because إنه الماني demand إنه اللي طلوع في البرايسز شو أثر؟ زود الماني demand وزود الانترست ريت عشان هيك ال aggregate demand نزل. ها؟ لا صعب الأمور. طيب سهل كويس. طيب an increase in the money supply will cause the planned investment to what? To increase أكيد. لأنه هيو ال increasing في الماني supply decrease R, increase the planned investment, increased aggregate expenditure or aggregate demand, and increasing Y. شو طب ال consumption and consumption to what? To increase exactly. لأنه ال Y increased. أو هو نفسه ال aggregate demand. أو it's part of the aggregate demand, so it should increase. طيب the level of aggregate output demanded falls when the price level rises because the resulting increase the interest rate will lead to what? شفتوا التحليل هذا؟ إنه بيقولنا إنه aggregate output demanded falls اللي هي الواي نزلة نتيجة إنه the prices rises لأنه الطلوع اللي صار في الانترست ريت عمل شو؟ عمل decreasing في planned investment صح؟ ومن ثم decreasing في aggregate expenditure أو consumption. طيب each point on LM curve represent the equilibrium in the أنو market. ال LM العلاقة بمين؟ بالماني ماركت صحيح. طب ال IS أو خلينا نروح للدياجرام هذا. In this figure we have IS LM curves and there is we have an equilibrium interest rate and equilibrium على IS. وين بتعملوا lift is shifts or shifting وين rightward. Then if we use an expansion fiscal policy IS will shift to the right to IS2. طب expansionary monetary بيأثر على مين؟ rightward shifting لل LM. ممكن يكونوا قد بعض ممكن يكونوا أقل من بعض أو أكثر صح؟ صحيح. طب في هاي الحالة شو اللي شايفينه أنتوا؟ يعني لو كان هان هيك أو هان or هان why in all cases would increase؟ لأنه إحنا مستخدمين expansion fiscal مع expansion monetary بس الانترست rate is ambiguous مظبوط؟ صح؟
طيب لو كان عند الوضع هيك انه احنا مستخدمين expansionary fiscal with contractionary monetary، يعني suppose الوضع هيك we used an expansionary fiscal. بأثر على مين expansionary fiscal؟ وين؟ exactly. إذن وين حنروح؟ rightward shifting لمين؟ للIS. هذا expansionary fiscal to IS2، هذا expansionary fiscal. طيب contractionary monetary وبدي اعمل 3 cases قد بعض، اكبر من بعض، اقل من بعض. exactly. leftward shifting to the LM curve، يعني خلينا نجيبه هيك مره smaller قد بعض اكبر. LM3 LM2 LM3 LM4. خذ the first case. All cases are increased. Here are increased, Y increased. صح؟ طيب the second case here are increased, Y remains constant at 500. And Y decreased, R increased. So in all cases, if we use an expansion fiscal policy with contraction and monetary policy, in this case, R would increase and Y ambiguous. Exactly. طب لو استخدمنا contraction مع contractionary, Y would decline. Well, R should be ambiguous. طيب, let's go to the exercises. طيب, refer to the figure. An expansion fiscal policy shifts فراغ space curve to the what? الexpansion fiscal شو بتعمل؟ IS to the right. That's it. طيب, contractionary monetary LM to left. Exactly. As a result of space, the equilibrium interest rate increase and the equilibrium output level increased. يعني شو الحالة اللي بصير في عنا increasing بالinterest rate و increasing في aggregate output. سياسة توسعية في ايش؟ expansion fiscal. جرب expansion fiscal. هي ISLM. This is IS1 LM1 E1 R1 Y1. جرب كل البوليسيز مش الميكست العادية. maybe expansionary contraction and so on. لو جربنا expansion fiscal rightward shifting لمين؟ للIS to IS2. Here E2 R2 Y2. So when it R increase will Y increase في expansion fiscal. طب لو استخدمنا contractionary fiscal, R would decline, will Y decline. طيب, تمام هيك واضح الأمور. طيب, هذا نفس السؤال. which of the policy mixed. طيب, هذا في البوليسي mixed وبدنا نستخدمه على الاي اس والال ام. على البوليسي mixed. Which policy mixed would definitely increase the equilibrium interest rate. قانون مؤكد حيزود الانترست ريت. طبقناه قبل شويه في البوليسي ميكس اللي هو خلينا ناخذ الاجابه ونرجع فعلا نتاكد منها مضبوطه ولا لا. سي اللي هو الاكسبانشن فيسكال اند كونتراكشن مونيتري اللي طبقناه قبل شويه. اكسبانشن فيسكال مع كونتراكشنري مونيتري. نجربها على الرسم نشوف شو الوضع. هل فعلا بتزيد الانترست ريت؟ ديفينتلي. اكسبانشن فيسكال شو بتعمل؟ رايتورد شيفتنج ل IS to IS2. طب contractionary monetary ممكن يكون هيك, maybe هيك, and for the first case R increased. طب لو جربنا هون هيك R increased with third case برضو increased. صح؟ بس ال Y is ambiguous. صح؟ طيب, the curve that illustrates the positive relationship between the equilibrium values of aggregate output and the interest rate. أنا اللي بعمل ال مظبوط. طيب, true or false.
the IS curve shows a combination of income and interest rate consistent with equilibrium in the money market. False. هذا مش ال IS. طيب. If the money supply decreased, then the LM curve decreased. يعني decreasing في المونey supply بيعمل decreasing في ال LM. مظبوط. طيب. If the government spending increased, the IS curve increased. Right. Because it's an expansion fiscal. The last thing, if the net taxes decreased, the IS curve rises. True. أيوة عندنا decreasing في net taxes بيعمل increasing لأنه هذا expansion fiscal. Expansion fiscal policy decreases the IS curve. False. If the government spending increasing, then the IS curve increased. صحيح. يعطيكم العافية.